Good morning, class. Welcome to this new chapter that we are going to cover today, that is foreign direct investment. So far we have covered like 2.5 chapters for the final, so there are mainly 4 chapters which I've already given into your ERP portal, as well as I've already provided those materials in the WhatsApp group. So please collect those, as well as I have also given a topic for your project work or assignment that will form a group of 4 to 5 members, and we'll submit that in that group, right? Okay. So let's begin. So what is foreign direct investment? So what we understand with the foreign direct investment. So if we look at the definition of what does foreign direct investment says. So it mainly says foreign direct investment occurs when a firm invests directly in new facilities to produce and or market in a foreign country. So এখান থেকে আমরা যে জিনিসটা বুঝতে পারতেছি যে foreign direct investment when occurs when a firm invests directly in new facilities to produce and or market in a foreign country. তার মানে একটা কোম্পানি যখন ডিরেক্টলি অন্য কোনো কান্ট্রিতে ইনভেস্ট করে, কোনো একটা ফ্যাসিলিটিস হতে পারে, ফ্যাসিলিটিস বলতে কি মানে কোনো ফ্যাক্টরি, কোনো কিছু, যে কোনো কিছু মানে ফ্যাসিলিটিস, ইট ক্যান বি এনি লাইক ফিক্সড অ্যাসেটস হতে পারে, আপনার রিয়েল এস্টেটে করতে পারে, ফ্যাক্টরিজে করতে পারে, যে কোনো ধরনের ইনভেস্টমেন্ট মানে একটা মানি ফ্লো হচ্ছে, তো সেটাকে মেনলি সে দ্য ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট। ওকে, so the firm becomes a multinational enterprise. আমরা যেটা পড়েছিলাম, আমরা লাস্ট ক্লাসে আমরা যে দেখেছি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসে মাল্টিন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ কখন হয়, যখন at least more than 2 countries এর অপারেশনস থাকে, রাইট? সো দে হ্যাভ আ প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটিস। তো তার মানে যখন আমি যেরকম প্রাণ আরএফএল যেটা করেছে, বাংলাদেশে দে হ্যাভ দ্য প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটিস অ্যাজ ওয়েল এজ দে ইনভেস্টেড ইন ইন্ডিয়া। সো ইনভেস্টেড তারা ইন্ডিয়া ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্ট করেছে। ফার্স্ট এট দ্য বিগিনিং উইথ 400 crore টাকা। তো 400 কোটি টাকার মতো তারা ইনভেস্ট করে দে স্টার্টেড আপ ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট আউট দেয়ার। তো ওখানে তারা হয়ে গিয়েছিল, তো কি তারা একটা ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট করেছে and becomes a multinational enterprise. FDIs can be in the form of Greenfield Investments. So Greenfield Investments was the establishment of a wholly new operation in a foreign country. তার মানে কি একটা টোটালি নিউ অপারেশন আপনি একটা ফরেন কান্ট্রিতে দিবেন, কারোর সাথে কোনো মার্জারে না বা কোনো কারোর সাথে সংযোগ না করে, একদম কমপ্লিটলি নিউ, মানে আপনার যে বিজনেসটা হবে টোটালি কমপ্লিটলি নিউ ইন দ্যাট কান্ট্রি। তো সেটাকে আমরা বলছি যে গ্রিনফিল্ড ইনভেস্টমেন্ট। তো এখানে অলরেডি অন্য কেউ কারোর সাথে কোনো পার্টনারশিপে না। আরো একটা হতে পারে আপনার অ্যাকুইজিশনস অর মার্জার্স উইথ এক্সিস্টিং ফার্মস ইন দ্য ফরেন কান্ট্রি। তার মানে অ্যাকুইজিশনস অর মার্জার্স বলতে কি বোঝা যাচ্ছে? অ্যাকুইজিশন আমি অন্য কান্ট্রির সাথে মার্জ করব, দেখা গেল একটা যৌথ উদ্যোগে, বা আমি কাউকে একটা অ্যাকুইয়ার করে নিয়ে অন্য কোনো একটা ছোট কোম্পানিকে অ্যাকুইয়ার করে নিয়ে ওইটা কিনে আমি ওখানে অপারেশন শুরু করলাম। তো একটা হতে পারে গ্রিনফিল্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট, যেটা হচ্ছে আপনি কমপ্লিটলি নতুন ভাবে এখানে শুরু করবেন, টোটালি with your operations which will be new in that field. আরেকটা হতে পারে যে যেটা আপনি through acquisitions or mergers, তার মানে আপনি জিনিসটাকে অন্য একটা কোম্পানিতে অ্যাকুইজিশন করবেন আর মার্জার করবেন with existing firms in the foreign country. So what is FDI? So FDI is the flow of FDI. The flow of FDI is the amount of FDI undertaken over a given time period. So the flow of the FDI is the amount of FDI, the amount of foreign direct investment undertaken over a given time period. তার মানে একটা টাইম পিরিয়ডের মধ্যে কতটুকু অ্যামাউন্ট, কত টাকা আপনি ওখানে অলরেডি ইনভেস্ট করছেন, সেটাকেই আমরা বলতে যাচ্ছি যে the flow of FDI. সেই জিনিসটাকে আমরা flow of FDI বলতেছি। As well as if you consider the outflows of FDI, the flows of FDI out of the country. তার মানে একটা ফ্লো হচ্ছে যে অ্যামাউন্ট অফ মানি যেটা ইন আর আউট, তাই না? সো ইফ আউটফ্লোজ অফ এফডিআই বলতে আমরা বুঝতে যাচ্ছি যেটা নাকি চলে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য আউটফ্লোজ অফ এফডিআই, দ্যাট মিন্স আর দ্য আউটফ্লোজ অফ এফডিআই আউট অফ আ কান্ট্রি, এন্ড ইনফ্লোজ অফ এফডিআই আর দ্য ফ্লোজ অফ এফডিআই ইনটু আ কান্ট্রি। তার মানে আউটফ্লো হচ্ছে বাইরে থেকে চলে যাচ্ছে কান্ট্রি থেকে, আর ইনফ্লোজ যেটা হচ্ছে কান্ট্রির ভিতরে আসছে। আর দ্য স্টক অফ এফডিআই is the total accumulated value of foreign owned assets at a given time period. তার মানে স্টকটা হচ্ছে the total accumulated, মানে সবগুলো এফডিআই একত্রিত করে আপনার ফরেন ওন্ড অ্যাসেটস, যেটা আপনি বিভিন্ন ফরেনে যেখানে ইনভেস্ট করেছেন ফরেন কান্ট্রিজে, সেই জিনিসটাকে আমরা বলতে যাচ্ছি যে মেইনলি দ্য স্টক অফ এফডিআই, দ্যাট ইজ দ্য টোটাল অ্যাকুমুলেটেড ভ্যালু অফ ফরেন ওন্ড অ্যাসেটস এট এ গিভেন টাইম। ওকে, what are the patterns of FDI? That means the patterns of FDI both the flow and the stock of FDI have increased over the last 35 years. Most FDI is still targeted towards developed nations. তার মানে লাস্ট 35 years এর ডেটা আমরা দেখি বা রেকর্ডস দেখি, actually FDIs have increased. More multinational enterprises are encouraged to invest in other countries. They invest more amounts compared to the past. Okay, so finally most FDI is still targeted towards developed nations. United States, like mostly developed nations, আমাদের FDI গুলোকে টার্গেট করা হয়, সাধারণত mostly we target in the say like United States, Japan and the EU.
but other destinations are emerging. So অন্যান্য যে destinations আছে সেগুলো emerging হচ্ছে, though আগে even though mostly developed countries হতো, like our southeast and southeast Asia, especially China. So এই যে আপনি ধরে দেখেন এখন কিন্তু অনেক companies say like Apple and all other related companies, they are investing in China. So they are producing their manufacturing, they are doing foreign direct investments directly in China, right? অনেক big factories and all this. যেটা কারণে China is growing rapidly. China is massive development. So even আপনি চিন্তা করেন one of the best technology phone like that's Apple iPhone, they have their own manufacturing plant in China, right? So also in Latin America. So if you consider other countries like Vietnam, so they are also developing, right? Taiwan. So this part of the countries are getting more of FDIs from other multinationals. So এখানে if we look at the data, what are the patterns of APIs we have দেখি এত API outflows 1982 থেকে 2012 see how it has grown rapidly, the amount of it has been growing. So eখানে if you see like from 1982 to 1999 until 2000 it has been on a growing trend, right? It was rising. So back in 2001 it has declined and always also rising. Then it again declines because of the Great World War Depression regarding in 2008 and 2009. Currently the foreign direct investment has collapsed, and later on it also started rising until 2012. And if we see the current data until like 2022, so we'll say there is a trend, right? So what are the patterns? So these are the patterns. Again, goes by region. So if we consider by region, so developed nations and developing nations. So previously it was mainly the developed nations, those who used to get the foreign direct investments from the multinational enterprises. But nowadays, what happens? Like the developing nations that we have discussed, like China, Taiwan, Vietnam, and all other India. So these countries are also getting foreign direct investments because they have the potential. They are rising. The economy is growing so rapidly. That's why like foreign multinationals are finding the market more lucrative and have more potential in those markets. So that's why they are also tending to invest in those countries, right? So let's see. What are the patterns of, if you look at the patterns of the FDI, the growth of FDI is a result of fear of protectionism. That means if you consider the growth of FDI, that is even the FDI is growing, but there is a fear of protectionism. Because whenever a multinational or a large company that wants to or intends to invest in a country, the small size industries or the companies or the firms in that country get afraid. Because you see, what if they invest and the small companies couldn't compete with those large multinationals, and they're just being wiped out of the market? So they have this fear. Even the government are also afraid of those foreign direct investments. Foreign direct investment has its own benefits as well as its drawbacks. Because if you consider, see, like when they invest, the money gets into the economy, so government gets a lot of tax, and even the consumers gets a lot of new products and new technologies and services. But on the other hand, small companies that are trying hard, actually struggling to sustain in the market, they are in danger because they cannot compete with such large companies like those who have better technologies, better services, better human resources and everything compared to those small companies, right? So they can't compete with those firms and just collapse. So that's why we are saying the growth of API is a result of the fear of protectionism. তাহলে প্রোটেকশনিজম আমরা যেটা বুঝতে পারতেছি যে আমাদের যে গ্রোথ, যে এফডিআই এর যে গ্রোথটা, একটা ফিয়ার অফ প্রোটেকশনিজম। গভর্নমেন্ট দেখা যায় যে চিন্তা করে একটা বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি আসলে তো হোয়াট ইফ তারা যদি ওই ছোট ছোট কোম্পানিগুলো যারা এখানে আছে তারা মাল্টিন্যাশনালের সাথে কম্পিট না করতে পারে। সে আমাদের ইউনিলিভার যখন বাংলাদেশে আসে, আমাদের এখানে কি ছিল, স্কোয়ার ছিল, কেয়ার কসমেটিক্স ছিল, আরো বেশ কিছু ধরনের কসমেটিক্স কোম্পানি আছে। সো তো এই যে কোম্পানিগুলো, তো তারা যদি কম্পিট না করতে পারতো তাহলে কি হতো, চলে যেত মার্কেট থেকে। তো লাগছে আমার কথা হচ্ছে যে ইউনিলিভারের সাথে আবার আমরা ইউনিলিভার না আসলেও কিন্তু আমরা কিন্তু ভালো ভালো প্রোডাক্টগুলো পেতাম না। তো সবকিছুরই কিন্তু অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আছে। তো স্টিল মানে স্কোয়ার ইজ ডুইং কোয়াইট ওয়েল কম্পেয়ার টু অ্যাজ এ বাংলাদেশ কোম্পানি। স্কোয়ার তো এত ওদের এই toiletries industries, they are not that good, but later on they improved and now they're producing good quality products as well. So people are consuming that as well, right? And then there's like certain factors that are dependent on the growth of FDI. There's like political and economic changes, like deregulation, privatization, fewer restrictions on FDI. কিছু গভর্নমেন্ট পলিসিস থাকে, there are certain policies, যে গভর্নমেন্ট পলিসিস গুলো whether they are FDI friendly or they are against the FDIs. So এখন কিছু গভর্নমেন্ট তারা এনকারেজ করে যে হ্যাঁ ফরেন মাল্টিন্যাশনালস আসুক, এসে এখানে ইনভেস্ট করুক তাদের জন্য লাইক কোম্পানির জন্য বেনিফিশিয়াল।
So it depends on the deregulation, so industry কিভাবে cooperate হচ্ছে, তাই না? And also as well as like আপনার privatization and fewer restrictions on FDI. New bilateral investment treaties designed to facilitate investment. এখন দেখা যাচ্ছে যে গ্রোথ কিছু bilateral treaties করা হচ্ছে, যেরকম যৌথ উদ্যোগে যে আমরা এখানে ইনভেস্ট করলে we will কিছু bilateral treaties, investment treaties মানে হচ্ছে যে সাইন, মানে treaties কি মানে একটা জিনিস একটা ইসের সাথে একটা কোম্পানির সাথে আমরা একটা সাইন করি আর দেশের সাথে ট্রিটিস যে হ্যাঁ আপনার এখানে আমার এত টাকার ইনভেস্টমেন্ট হবে, আপনি এই জিনিসটাকে এনকারেজ করবেন এন্ড এই ফ্যাসিলিটেট করবেন এন্ড উই উইল ডু দিস। সো একটা উইন উইন সিচুয়েশন, মানে আপনাকে আমি এটা দেব, আপনি আমাকে এটা দিবেন, ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম একটা ট্রিটি সাইন করা হয়। হ্যাঁ, ডিজাইন টু ফ্যাসিলিটেট ইনভেস্টমেন্ট। The globalization of the world economy. So আমরা যদি দেখি যে what is the globalization of the world economy, many companies now view the world as their market. তাহলে যেটা বলতেছে যে অনেক কোম্পানিজ এখন now view the world as their market. আমরা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বা গ্লোবালাইজেশন কি দেখি, গ্লোবালাইজেশন we consider the whole world as a single country, তাই না? So এই জন্য গ্লোবালাইজেশনের কারণে, the globalization of the world economy কারণে so many companies now view the world as their market. তার মানে অনেক কোম্পানিজ আছে যারা নাকি তাদের কি পুরো বিশ্বটাকে তারা আছে কি মার্কেট হিসেবে ধরে নেয়, need to be closer to their customers, তাই না? The globalization of the world economy তার মানে কি they need to be closer to their customers. What are the patterns of FDI? যদি আমরা দেখি gross fixed capital formation. Gross fixed capital formation যদি দেখি the total amount of capital invested in factories, stores, office buildings and the like. তার মানে গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশনে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট, ফ্যাক্টরিজ হতে পারে, স্টোরস হতে পারে, অফিস বিল্ডিং হতে পারে এন্ড দ্যাট, এই ধরনের যে টোটাল অ্যামাউন্ট আমরা ইনভেস্ট করে থাকি সেটাকে আমরা সাধারণত বলতেছি কি গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন। The greater the capital investment in economy, the more favorable its future prospects are likely to be. তার মানে বলতেছে যত বেশি ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট হবে, the greater the capital investments will be, একটা ইকোনমিতে যত বেশি ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট হবে তাহলে কি হবে, the more favorable its future prospects are likely to be. তার মানে এটার যে ফিউচার প্রসপেক্টস আছে সেটা আরো more favorable হবে, তাই না? So FDI is an important source of capital investment. So FDI is an important source of capital investment. So FDI হচ্ছে একটা important source of capital investment and a determinant of the future growth rate of an economy. তার মানে কি বলতেছে দেখেন যে FDI টা হচ্ছে একটা important source of capital investment. The capital investment এর জন্য FDI is a very important source and a determinant of the future growth rate of an economy. তাহলে FDI একটা আপনাদের যদি ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে আমরা করে থাকি, FDI হচ্ছে একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট এন্ড আ ডিটারমিনেন্ট অফ দ্য ফিউচার গ্রোথ রেট অফ ইকোনমি। সো একটা ইকোনমি কতটুকু গ্রোথ করবে, কতটুকু ইনজেকশন হচ্ছে, কতটুকু অ্যামাউন্ট অফ ক্যাপিটাল আর গেটিং ইনটু দ্যাট ইকোনমি, সেটা কিন্তু FDI এর উপর ডিপেন্ড করে। কারণ FDI এর একটা ভালো অ্যামাউন্ট, আমরা ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস যেটা দেখেছিলাম, ওই ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস উই কনসিডার যে FDI একটা ভালো অ্যামাউন্ট কিন্তু ইনজেক্টেড হয় আপনার অ্যাজ আ FDI। So আমরা যদি প্যাটার্নস অফ FDI দেখি তাহলে লাইক দিস আর দ্য লাইক ডেভেলপড নেশনস এন্ড ডেভেলপিং নেশনস ইন ওয়ার্ড FDI as a percentage of gross fixed national 2008 পর্যন্ত। তো এরকম লাইক কান্ট্রিজ যেরকম দেখা যাচ্ছে যে পার্সেন্টেজ অফ গ্রস। সো দেখেন what is the source of FDI? The source of FDI আমরা বললাম since World War II the US has been the largest source country for FDI. তার মানে US আমেরিকা after the World War II America is one of the largest source of FDI, তার মানে সবচেয়ে বেশি ফরেন ইনভেস্টমেন্ট তারাই করে থাকে। The United Kingdom, the Netherlands, France, Germany and Japan are other important source countries. তার মানে এরা মোস্টলি বিভিন্ন দেশে throughout the world তারা বিভিন্ন জায়গায় ইনভেস্ট করে থাকে, ঠিক আছে? তাদের যে বিভিন্ন যে কোম্পানিজগুলো আছে তারা এখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় তারা ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট করে থাকে। Together these countries account for 60% of all FDI outflows from Nigeria. তার মানে দেখেন এই যে আমরা কান্ট্রিজগুলোর কথা বললাম, USA, UK, Netherlands, France, Germany, European countries গুলো, এরা actually account for 60% of the world's FDI. তার মানে যে ইউরোপ এন্ড আমেরিকার কান্ট্রিজ গুলো 60% of the FDIs তারা actually they have made. So like what are the source of FDIs? If you look into the source of FDIs, so like these are like United States, United Kingdom, Netherlands, Germany, Japan and France. So কে কত বিলিয়ন ডলার FDI করেছে, so সেইটার একটা পার্সেন্টেজ কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। So এখানে যদি আমরা দেখি, so like what are the amount of FDIs that we have given? So এখানে we have this United States, we have United Kingdom, Netherlands, Germany, Japan and France. Okay. So আমাদের why do firms choose acquisition versus greenfield investments? তো আমরা যদি এই জিনিসটা কনসিডার করি যে
ফার্মসরা গ্রিনফিল্ড, why do firms choose acquisitions versus greenfield investment? So ফার্মসরা মানে অ্যাকুইজিশন না করে so কোনটা তারা চুজ করে, acquisition merger or greenfield investment? Most cross border investment is in the form of mergers and acquisitions rather than greenfield investments. কেন? Between 48% of all Indian phones were announced from 1998 to 2011 were in the form of mergers and acquisitions, but in developing countries 2/3 of APIs is greenfield investment. Fewer target countries. তাহলে দেখেন, most cross border investment, cross border মানে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যে ইনভেস্টমেন্ট সাধারণত mergers and acquisitions. কেন? আমি বলি সে ইন্ডিয়ার মতো কান্ট্রি যদি করেন, সো সেখানে আপনি ইনভেস্ট করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ কি একটা তাদের একটা স্টেক থাকতে হবে, তাদের সাথে যৌথ উদ্যোগে আপনার ওখানে প্রোডাকশন করতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি চাইলেই নিজের মতো করে করতে পারবেন না। মোরওভার আপনি যদি একটা ওই দেশের কান্ট্রির সাথে যদি একটা মার্জার বা অ্যাকুইজিশনের মাধ্যমে না যান, যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বা কোম্পানিতে কিনে, আপনার কিন্তু জিনিসগুলো নতুন করে শুরু করতে হবে। এখন অনেক লিগ্যাল ডকুমেন্টেশনস, অনেক কিছু, কারণ ফরেনার্সের জন্য কিন্তু থিংস আর অলওয়েজ ডিফিকাল্ট, দেখা যায় মোর এক্সপেন্সিভ সব কিছু প্রাইস, বাট লোকালস যারা থাকে লোকালসদের জন্য কিন্তু অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকে, ওই লোকালসরা অনেক ধরনের বেনিফিটস এনজয় করে, যেটার জন্য কোম্পানিরা থিঙ্ক করে যে আমরা যদি একটা এফডিআই এর থ্রুতে যেতে পারি, তাহলে এফডিআই এর থ্রু আই মিন মার্জার অর অ্যাকুইজিশনের থ্রুতে যেতে পারি, তাহলে দ্যাট উইল বি ইজিয়ার ফর আস, তাই না? আমরা অনেক ধরনের ফ্যাসিলিটিস অ্যাভেল করতে পারবো, যে জিনিসগুলো আমরা যদি শুধু অ্যাজ এ সোর্স অফ গ্রিনফিল্ড ইনভেস্টমেন্ট করি তাহলে এটা করতে পারবো না। সো দ্যাটস হোয়াই দে লুক ফর দ্য গ্রিনফিল্ড ইনভেস্টমেন্ট। বাট হ্যাঁ, এখন অনেক ডেভেলপিং কান্ট্রিজ আছে, চিন্তা করেন ডেভেলপিং যারা গরিব দেশ, তাদের কিন্তু বার্গেনিং পাওয়ার অত থাকে না, তারা কিন্তু কি মাল্টিন্যাশনালরাই তাদের উপরে রুল করে, মাল্টিন্যাশনালরা যা বলে সেটাই তাদের করতে হবে, কিন্তু বিকজ তাদের ইকোনমির অবস্থা তো এমনিই খারাপ। সো একটা যখন একটা উইক একটা ইকোনমিতে আপনি যে যখন ইনভেস্ট করবেন, এটা তো আপনার জন্য বেনিফিশিয়াল, তাই না? তো আপনার এমনি টাকা নাই, তো আপনাকে যদি কেউ টাকা ইনভেস্ট করে আপনার কান্ট্রিতে, সেটা তো আপনার জন্য বেনিফিশিয়াল, আপনি তো তার উপরে মানে ক্যানট বি দ্য বস। তো মাল্টিন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজেস আর দ্য বস, দে রুলস এন্ড দ্য রুলস, যে হ্যাঁ আমরা এটা করবো, আমাদেরকে এটা দিতে হবে, এটা দিতে হবে, ওইভাবে। সো দে হ্যাভ দ্য মাল্টিন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজেস হ্যাভ দ্য মোর বার্গেনিং পাওয়ার দ্যান দ্য নেশন। সো এই জন্য ডেভেলপিং কান্ট্রিজে তারা গ্রিনফিল্ড ইনভেস্টমেন্ট করে, তাদের নিজস্ব ওনারশিপ থাকে, তখন তাদের আর লোকাল বেনিফিটস গুলো লাগে না, বিকজ তাদের ওই যারা উইক কান্ট্রিজ বা ডেভেলপিং কান্ট্রিজ আছে, উইক ইকোনমিস, তাদের কিন্তু তারা ওরকম বার্গেনিং পাওয়ার থাকে না। তাহলে দেখেন কি বলছে, why do firms choose acquisition versus greenfield investment? Firms prefer to acquire existing assets because mergers and acquisitions are quicker to execute than greenfield investment. দেখছেন, আমরা যেটা বলছি, আপনি যদি মার্জ বা অ্যাকুইজিশন করেন তাহলে সেই জিনিসটা কিন্তু কম্পারেটিভলি অনেক ইজিয়ার। বিকজ কেন ইজিয়ার? আপনি যদি ইজিলি মার্জার এন্ড অ্যাকুইজিশনস করেন, সেটা কম্পারেটিভলি ইজিয়ার হয় দ্যান কিসের? দ্যান গ্রিনফিল্ড ইনভেস্টমেন্টস। কারণ আপনি যদি গ্রিনফিল্ড ইনভেস্টমেন্টে যান, সেক্ষেত্রে এগুলো কিন্তু ইটস টাইম কনজিউমিং, কারণ আপনি নতুন করে সবকিছু শুরু করতে হবে, লিগ্যাল ডকুমেন্টেশনস আছে, পেপারস আছে, হিউম্যান রিসোর্স হায়ার করতে হবে, সব কিছু নতুন করে। তো নতুন করে স্টার্ট করা থেকে ইটস আ লেন্থি প্রসেস, তাই না? টাইম কনজিউমিং। সো দ্যাটস হোয়াই ইটস ইজিয়ার যদি আপনি একটা অলরেডি কোনো কিছু একটা সেটআপ আছে, ওই জিনিসটা কিনে নিলেন বা তার সাথে পার্টনারশিপে গেলেন, দিয়ে আপনি জিনিসটা শুরু করে দেন, দ্যাটস কম্পারেটিভলি ইজিয়ার। তখন আপনার নতুন করে খুব একটা বেশি হ্যাসেল করতে হচ্ছে না, অনেক কিছু নতুন করে ডেভেলপ করা লাগছে, ঠিক আছে? It is easier and perhaps less risky for a firm. It is easier and perhaps less risky for a firm to acquire desired assets than build them from the ground up. এই দেখছেন, এটাই বলেছে যে এটা সাধারণত সহজ। It is easier because why it is easier? It is easier and perhaps less risky. কারণ এটা সাধারণত সহজ হয় এবং less risky হয় for a firm to acquire desired assets than build them from the ground up. তার মানে একদম মাটির থেকে শুরু করার চাইতে যেটা অলরেডি এস্টাবলিশ আছে, কতক্ষণে ডেভেলপ, সেই জিনিসটাকে got is comparatively easier. Firms believe that they can increase the efficiency of an acquired unit by transferring capital, technology or management skills. তার মানে ফার্মসরা কি বিলিভ করতেছে, যে ফার্মস বিলিভ করতেছে that they can increase the efficiency of an acquired unit. তার মানে ফার্মস বিলিভ তারা একটা acquired unit-এর efficiency increase করতে পারে by transferring কি capital, technology or management skills. তার মানে একটা ফার্মস they can increase the efficiency of an acquired unit, যে কোনো একটা acquired unit যেটা এখন পারফর্মিং হয়তো খুব একটা বেশি ভালো পারফর্ম করছে না, সো এই জিনিসটা আমি নিলাম, যেহেতু আমি মাল্টিন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ, আই হ্যাভ মোর এক্সপার্টিজ, মোর এক্সপিরিয়েন্স, না মোর অ্যাসেটস এন্ড অল এন্ড এভরিথিং, সব দিক থেকে। তো ওই জিনিসটা আমি দেখা গেল অ্যাকোয়ার করার পরে ওই জিনিসটাকে আমি ইমপ্রুভ করার ট্রাই করলাম, ওই জিনিসটা যে অ্যাপ আছে একটা অ্যাকোয়ার, ওটা ক্যাপিটাল, টেকনোলজি, এই জিনিসগুলোকে ইমপ্রুভ করা। সো আপনার লাইক টেকনোলজি আর ম্যানেজমেন্ট স্কিলস। Question like why choose FDI? আমরা FDI কেন চুজ করি? Why does FDI offer instead of exporting or licensing? So আমরা FDI ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্ট কেন করি? আমরা তো এক্সপোর্টিং করতে পারি বা লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে অন্য জিনিসকে একটা দায়িত্ব দিয়ে দিতে পারি, তো সেগুলো না করে আমরা কেন FDI চুজ করতেছি? Exporting produces goods at home and then shipping them to the receiving country for sale.
Exports can be limited by transportation costs and trade barriers. দেখেন আপনি যদি এক্সপোর্ট করেন, এক্সপোর্টটা কি আপনি আপনার নিজের দেশে প্রডিউস করে সেটাকে পাঠাচ্ছেন, তাই না? তো সেটার ক্ষেত্রে আপনার কি ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট লাগতেছে, কিছু ট্রেড ব্যারিয়ার্স লাগতেছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আপনার কিছু ট্যাক্স পে করতে হচ্ছে, যেটা কিন্তু একটা লিমিটেড। আপনি চাইলে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট পে করতে পারবেন। বাংলাদেশের একটা কোম্পানি চাইলে যতটুকু অ্যামাউন্ট ইচ্ছা সে প্রডিউস করতে পারবে চাহিদা অনুযায়ী। বাট এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে তো আপনার গভর্নমেন্টের কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশনস আছে, লাইক ব্যারিয়ার্স আছে। ওই ট্রেড ব্যারিয়ার্স গুলোকে আপনার ফলো আপ করে তারপরে কিন্তু আপনার ওই জায়গাটা যেতে হবে। সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ইটস কম্পারেটিভলি ডিফিকাল্ট। সো এত কিন্তু জিনিসটা ইজি না। So FDI may be a response to actual or threatened trade barriers such as import tariffs or quotas. তার মানে কি বললো? FDI may be a response to actual or threatened trade barriers. তার মানে FDI হচ্ছে can be a response to actual or threatened trade barriers such as import tariffs or quotas. তার মানে FDI কেউ যদি ট্যারিফ বসায় দেয়, একটা কোটা বসায় দিলে এত পার্সেন্টেজ বেশি ইম্পোর্ট করতে পারবে না, সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি, we can directly invest in those countries. আমরা FDI করে দিলাম, ওখানে আমরা প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটিস করে ফেললাম, তখন তো তারা আমাদেরকে আর কোনো ব্যারিয়ার্স দিতে পারছে না, তাই না? আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো যতটুকু দরকার অ্যাকর্ডিং বেসড অন আওয়ার ডিমান্ড we can supply, produce the products and supply, right? তাহলে এখন লাইসেন্সিং এর কথা দেখেন, granting a foreign entity the right to produce and sell the farm's product in return for a royalty fee on every unit that the foreign entity sells. আমরা কোকের কথা বলেছিলাম, কোকের আব্দুল মোমেন and প্রাণ they are producing Coca-Cola. How? Based on the licensing. তো একটা তাদের একটা রয়্যালটি দেয়, তারা লাইক Coca-Cola কোম্পানিকে তারা একটা রয়্যালটির বিনিময়ে they produce those companies and share the profit with them. I mean as a form of royalty. So দেখেন internationalization theory কি বলতেছে, market imperfections theory, হ্যাঁ, compared to FDI licensing is less attractive. Firms could give away valuable technological know-how to a potential foreign competitor. আপনি দেখেন এখন আপনি আব্দুল মোমেনকে দিলেন বা প্রাণকে দিলেন, হ্যাঁ, প্রাণ might come up with his own beverage company, হ্যাঁ, প্রাণ এটা থেকে এখন সরে গেল, they got to know how the technology of Coke. So and Coke কে শোনার পরে জানার পরে তারা দেখেন নিজেদের একটা প্রাণ আর কি দিল, নিজেদেরই একটা কোম্পানি প্রডিউস করে ফেললো। সো এই যে জিনিসটা সেটা আপনার টেকনোলজিক্যাল নো-হাউ এর অ্যাড্রেস, না আপনি আরেকজনকে দিচ্ছেন, সে আপনার সব কিছু জেনে যাচ্ছে। Does not give a firm the control over manufacturing, marketing and strategy in the foreign countries. এখন আপনি যখন ফরেন লাইসেন্সিং দিয়ে দেবেন তখন কিন্তু সেটা নিজের ইচ্ছা মতো, the complete control of manufacturing, marketing and strategy in foreign countries completely depend করেন ওই কোম্পানির উপর। তার মানে কিন্তু আপনার কিন্তু আর কোনো ডিরেক্ট কন্ট্রোল থাকতেছে না। অ্যাজ এ মাদার কোম্পানি, অ্যাজ দ্য ওনার অফ দ্য কোম্পানি, আপনি লাইসেন্সিং করে দিয়ে দিচ্ছেন, ইউ আর গিভিং দ্য অথরিটিজ টু সামওয়ান এলস। তো যখন আপনি অথরিটিটা সামওয়ান এলস কে দিয়ে দিচ্ছেন তখন কন্ট্রোলটাও কিন্তু তার কাছে চলে যাচ্ছে, তখন কিন্তু আপনার কিন্তু আর ডিরেক্ট কন্ট্রোলটা থাকতেছে না। সো দ্যাটস হোয়াট দে আর ট্রাইং টু সে। তারপরে যেটা বলছে, দ্য ফার্মস কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ মে বি বেসড অন ইটস ম্যানেজমেন্ট। তাহলে কি বলবো, যে একটা ফার্মের কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ মে বি বেসড অন ইটস কিসের ম্যানেজমেন্ট। একটা ফার্মের কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ বেসড হতে পারে কিসের উপরে, অন ইটস ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যাপাবিলিটিস। অনেক সময় আমরা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজটাও দেখি যে আপনার ম্যানেজমেন্টের উপরে, মার্কেটিং এর উপরে অথবা ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যাপাবিলিটিসের উপরে ডিপেন্ড করে। এই যে নো হাউস গুলা বা এই কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ যখন আপনি অন্য আরেকজনের সাথে শেয়ার করতেছেন, যখন আপনার লাইসেন্সিং এগ্রিমেন্টটা শেষ হয়ে যাবে তখন কিন্তু সেই এই জিনিসগুলো জেনে গেল। সো which might turn out to be a drawback for you, ঠিক না? ওকে, তাহলে আমরা এখন দেখব what is the pattern of FDI. So what is the pattern of FDI যেটা বলতেছে যে So what is the pattern of FDI? So if you look at the pattern of FDI question, why do firms in the same industry undertake FDI at about the same time and the same locations? তাহলে ফার্মস এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে কোশ্চেন
The same industry there, FDI undertake for at about the same time and the same locations. Knickerbocker FDI flows are a reflection of strategic rivalry between firms in the global marketplace. The same industry তে undertake করে about the same time and the same locations. কেন যে এটা একটা rivalry? Because আপনি say you বড় বড় যে কোম্পানি Coca-Cola and Pepsi, দেখা গেল Coca-Cola যখন এরকম করছে, Pepsi is also looking for because they are Knickerbocker, so they are like complete direct rivals, তাই না? Strategic rivalry between firms in the global marketplace. আমরা দেখা যাচ্ছে যে Coca-Cola যখন এই করতেছে, Pepsi is also trying to do that. যে তারা also strategic rivalry কারণে they are also trying to do that. So multi-point competition, দেখা যাচ্ছে when two or more enterprises come each other in different regional markets, national markets or industries. So multi-point competition কি দেখেন? PepsiCo and Coca-Cola they are direct rivals. তাহলে আপনি দেখেন বিশ্বের যেখানে যাবেন they are কিন্তু completely neck to neck fight, তাই না? Pepsi যেখানে আছে Coca-Cola সেখানে আছে, Coca-Cola যেখানে আছে Pepsi সেখানে আছে. So they are like they have considered the whole world as their own market. তার মানে Coca যেখানে যাচ্ছে Pepsi যাচ্ছে, আর Pepsi যেখানে compete করতে যাচ্ছে Coca কিন্তু they are trying to enter. So they have their like neck to neck competition. So এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে যে ইসের জন্য. Finally, but why it is profitable for firms to undertake FDI rather than continuing to export from home base or licensing a foreign firm? তাহলে এটা কেন প্রফিটেবল? আমরা ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টটা কেন করব? ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট দেখা যাচ্ছে যে আমরা এক্সপোর্টিং বা লাইসেন্সিং না করে আমরা ডিরেক্টলি ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট করতেছি, বাট why is that reason? The reason is mainly that Dunning's electric paradigm approach it is important to consider local specific advantages. আমরা যেটা বলছি যে লোকাল কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য আমরা যদি এক্সপোর্ট করি বা লাইসেন্সিং করি আমরা কিন্তু সবসময়, কারণ লাইসেন্সিং এর আমাদের ফুল কন্ট্রোলটা থাকছে না, বাট আমরা যদি আপনার এফডিআই করি লাইক মার্জার অর অ্যাকুইজিশন অর গ্রিনফিল্ড ইনভেস্টমেন্ট দ্যাট অ্যারাইজ ফ্রম ইউজিং রিসোর্স এন্ডোমেন্টস অর অ্যাসেটস that are tied to a particular location and that a firm finds valuable to combine with its own unique assets. তাহলে কিছু লোকেশন স্পেসিফিক অ্যাডভান্টেজেস আছে। আপনি যদি ওখানে যে যেরকম আপনি এখানে এসে কোম্পানি করেন, বাংলাদেশের লোকেশন স্পেসিফিক অ্যাডভান্টেজেস কি চিপার লেবার, তাই না? আমরা লেবারটা অনেক কম খরচে পাচ্ছি, যেটা সাধারণত অন্যান্য দেশে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে পাওয়া যায় না, ইউরোপ আমেরিকাতে। তো তাহলে এখানে আমাদের লোকেশন স্পেসিফিক অ্যাডভান্টেজের কারণে দেখা গেল যে কোম্পানিজরা নিজেরা এখানে এসে প্রোডাকশন শুরু করলো, সেক্ষেত্রে তারা কি হবে, তারা লোকেশন স্পেসিফিক অ্যাডভান্টেজেসগুলো পাবে, যে বিকজ তাদের যে ইগুলো আছে সেই জিনিসগুলো, যে আমাদের যে চিপ লেবার্স আছে, অন্য আদার ন্যাচারাল রিসোর্সেস লাইক গ্যাস এন্ড অল, এই জিনিসগুলো তারা এই লোকেশন স্পেসিফিক অ্যাডভান্টেজেসগুলো পাবে, যেটা হয়তো এক্সপোর্ট করলে তারা পেত না, অথবা তারা হচ্ছে আপনার দেখা যেত যে লাইসেন্সিং করলে তো তখন তাদের কন্ট্রোলটাতে থাকতো না। Externalities, knowledge spillovers that occur when companies in the same industry located in the same area. Knowledge spillovers মানে কি, নলেজটা স্প্রেড হয়, তাই না? Externalities দেখা যাচ্ছে যে সো এক্সটার্নালিটিস হচ্ছে একটা স্পিলওভার, হচ্ছে নলেজটা স্প্রেড হচ্ছে, স্পিলওভার মানে ছড়িয়ে যাচ্ছে, তাই না? সবাই একটা কিছু জানতেছে, অনেক কিছু, ওই জিনিসটার কারণে হচ্ছে যে ইজ ইম্পর্টেন্ট ব্রেয়ার। তো ফাইনালি দেখেন কি বলতেছে, যে র্যাডিক্যাল ভিউতে বলতেছে যে দ্য এমএনই ইজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট অফ কি imperialist domination and a tool for exploiting host countries. তার মানে কি বলবো, the multinational enterprise an instrument of imperialist domination and a tool for exploiting host countries to the exclusive benefit of their capitalist imperialist home countries. In retreat almost FDI. একটা radical view আছে, what are the theoretical approaches to FDI? দেখেন theoretical approaches গুলো যদি আমরা কনসিডার করি, তো theoretical approaches গুলো কি বলতেছে, তো theoretical approaches গুলো বলতেছে যে the MBA is an instrument of imperialist domination. So multinational enterprises like the multinational enterprise is an instrument of imperialist domination and a tool for exploiting host countries. তাহলে multinational enterprises যারা আছে তারা কি করতেছে, দেখা যাচ্ছে most of the countries গুলোতে আছে আপনার এই foreign nations গুলো বা countries তারা কি dominationের জন্য they are trying to impose, right? না তারা অনেক কিছু ইয়া করে, যে তারা সুযোগ সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে, অ্যাডভান্টেজ করে, অনেক রিসোর্সেস আছে, মানে আপনার যে আমাদের কান্ট্রিজ গুলো আছে, ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, তাদের যে রিসোর্সেস গুলো আছে এগুলো তারা এক্সপ্লয়েট করারও ট্রাই করে, ঠিক আছে? সো ইন রিট্রিট অলমোস্ট এভরিওয়্যার দ্য ফ্রি মার্কেট ভিউ কি বলছে দেখেন, হোয়াট ইজ দ্য ফ্রি মার্কেট ভিউ সেইং? International production should be distributed among countries. International production should be distributed among countries according to the theory of comparative advantage. আমরা যে comparative advantage করেছিলাম, do you guys remember? ওই comparative advantage উপর বেস করে international production should be distributed, not যে আপনি যে এখানে যে জাস্ট এক্সপ্লয়েট করার জন্য, সেটাকে অ্যাডভান্টেজ বা সুবিধা নেওয়ার জন্য জিনিসটা আপনি করলেন, একদম আপনার বেনিফিটের জন্য আপনি ওই জিনিসটা তাদের কথা না চিন্তা করে শুধুমাত্র আপনার লাভের কথা চিন্তা করে আপনি জিনিসটা যে করবেন, এক্সপ্লয়েট করবেন, বা সেই জিনিসটা যাতে না হয়। Embraced by advanced and developing nations including the United States and Britain, but no country has adopted in its purest form. Good class. Yes.
ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, সো ক্লাস তো শেষ অলমোস্ট। না, তো ফাইনালি যেটা বলছিলাম যে আমাদের এমব্রেসড বাই নিউ টেকনোলজি অ্যাডভান্স এন্ড ডেভেলপিং নেশনস ইনক্লুডিং দ্য ইউনাইটেড স্টেটস। আমার এই যে থিওরিটা আছে আপনাদের ফ্রি মার্কেট ভিউ রেজাল্ট করছে। ফ্রি মার্কেট ভিউতে হোয়াট উই কনসিডার, যে ফ্রি মার্কেট ভিউতে আমরা যেটা বলে থাকি যে ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাকশন শুড বি ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যামং কান্ট্রিজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য থিওরি অফ কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ, রাইট? কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ যে থিওরি আছে সেটার উপর বেস করে আমরা সেই ভিউতে থাকে embraced by advanced and developing nations including the United States and Britain, and এই ধরনের যে ডেভেলপড নেশনস গুলো আছে আপনার সে ইউনাইটেড স্টেটস, ব্রিটেন, এটা সাধারণত তারা এটাকে সাপোর্ট করে থাকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আচ্ছা এইটাই স্লাইড হচ্ছে আমাদের লাস্ট, আমরা এখানে শেষ করে দিব। So finally যেটা বলছে theoretical approaches to API কি দেখি, pragmatic nationalism যেটা বলছে API has both benefits, সুবিধাও আছে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট, সেটা কি হতে পারে ইনফ্লোজ অফ ক্যাপিটাল হতে পারে লাইক টেকনোলজি, স্কিলস এন্ড জবস। তাহলে এই যে সুযোগ সুবিধাগুলো আপনাদের ক্যাপিটাল, টেকনোলজি, স্কিলস এন্ড জবস, এই জিনিসগুলো যখন একটা ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট হয় একটা কান্ট্রিতে, তখন কিন্তু আপনার এই জিনিসগুলো একটা ইনফ্লোজ হয়, লাইক কি কি হিসেবে ইনফ্লোজ হয়, ক্যাপিটালের হয়, টেকনোলজি হয়, স্কিলস এন্ড জবস। And also cost, খারাপ সব কিছুই ভালো এবং খারাপ দিক আছে। খারাপ দিক যদি আমরা ধরি কস্টগুলো কি, repatriation of profits to the home country and a negative balance of payments effect. Repatriation মানে কি, আমাদের দেশে যখন একটা কান্ট্রি বিজনেস করতেছে, এসে বিজনেস করার পরে তারা যে ইনকামটা হচ্ছে, ইনকামটা তাদের দেশে তারা ফেরত নিয়ে যাচ্ছে, না আমাদের দেশের টাকাটা ইনকাম করে তারা তাদের দেশে নিয়ে গেল, তার মানে আমাদের দেশের থেকে টাকাটা চলে যাচ্ছে অন্য একটা কান্ট্রিতে, যেটার কারণে আমাদের নেগেটিভ ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস এর একটা সাধারণত এফেক্ট হয়, which is a cost. FDI should be allowed only if the benefits outweigh the cost. তার মানে বলা যাচ্ছে যে আপনি একটা কান্ট্রি যখন একটা গভর্নমেন্ট FDI allow তখনই করবে যদি ওই FDI টা should be allowed only if the benefits outweigh the cost. তার মানে যে কস্ট মানে যে লাভগুলো আছে, লাভগুলো যদি আমাদের ক্ষতির চেয়ে বেশি হয়, তখনই আমরা শুধু এই FDI গুলোকে allow করব। That is the foreign direct should be allowed only if the benefits outweigh the cost. Recently there has been a strong shift toward the free market stance, creating at a free market rate, there is looking at a strong stance, such as surge in the FDI worldwide and increase in the volume of FDI in countries with newly liberalized regimes. তাহলে এখন যদি রিসেন্টলি এখন যেটা বলতেছে আপনার ফ্রি মার্কেট স্ট্যান্স, ফ্রি মার্কেট হচ্ছে যে কোনো বাধা থাকবে না, যে যার মতো ইচ্ছা বিজনেস করতে পারবে, একজন আরেকজনের মতো চাইলে there will be no barriers, there will be no restrictions. তো নো রেস্ট্রিকশনস যখন থাকবে তখন তাহলে যে যার মতো সুবিধা মতো যারা চাইলে ফ্রি মার্কেট অনুযায়ী যাই কান্ট্রিতে অ্যাডভান্টেজ আছে সেখানে তারা ইনভেস্ট করতে পারবে। তো ইনভেস্ট যদি করতে পারে, যেটার কারণে এই ফ্রি মার্কেট স্ট্যান্সের কারণে there is a surge, there is a rise, actually বেড়ে গেছে FDI ওয়ার্ল্ডওয়াইড, যেটা আমরা আগের স্লাইডসগুলোতে দেখেছিলাম যে থ্রুআউট দ্য ওয়ার্ল্ড FDI ইনক্রিজ করেছে, FDI এর ক্ষেত্রে ইনক্রিজ হয়েছে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট। আবার বলতেছেন ইনক্রিজিং দ্য ভলিউম অফ FDI ইন কান্ট্রিজ উইথ নিউলি লিবারালাইজড রেজিমস। তাহলে লিবারালাইজ অনেক রেজিমস আগে যেরকম কমিউনিস্ট পার্টি ছিল, যারা সাধারণত এখন আপনার এই মানে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি হয়েছে, ডেমোক্রেটিক কান্ট্রির আন্ডারে আসলে তো সাধারণত দেখা যায় তাদেরকে হেল্প করে এক্সট্রা করার জন্য, যার কারণে থ্রুআউট দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা দেখেছি ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার্স এখন অলরেডি FDI বেড়ে গিয়েছে। So we are like আমরা চ্যাপ্টার 20 তে আছি, স্লাইড 20 তে। তাহলে এখান থেকে আমরা দেখব হলো আমরা নেক্সট ক্লাসে শেষ করব। আমরা ক্লাস পাচ্ছি কয়টা তাহলে? আমাদের এক্সাম হলো 16 তারিখ থেকে। 16 তারিখ থেকে, তাই না? জি। তাহলে আমরা ক্লাস পাবো আজকে হচ্ছে 19 তারিখ, তাই না? 19 তারিখ 19 তারিখে একটা ক্লাস পাচ্ছি, 26 তারিখে একটা পাবো, 26 একটা পাবো, 2 একটা পাবো, 9 একটা পাবো, তাই না? তিনটা ক্লাস পাচ্ছি 16 তারিখ থেকে এক্সাম। জি ফাইনাল। তাহলে আপনারা আরো তিনটা ক্লাস পাচ্ছি, 26, 2 আর 9, তাই না? তাহলে এই তিনটা ক্লাসের মধ্যে হচ্ছে আমাদের আরেকটা চ্যাপ্টার আছে, আমরা মেইনলি চ্যাপ্টার কভার করছি।
করতেছি। স্লাইড কি দিয়ে দিয়েছেন স্যার? হ্যাঁ, এগুলো সব দিয়ে দিয়েছি, আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও দিয়েছি, আবার ওই আপনাদের ইয়ারটিতে পোর্টাল আছে না, ইয়ারটিতে ও আচ্ছা বুঝছি। পোর্টালটা যেটা ইয়ারটিতে ওখানেও দিয়ে দিয়েছি, আপনাদেরকে একটা অ্যাসাইনমেন্টও দিয়ে দিয়েছি, অ্যাসাইনমেন্টের গাইডলাইনও দিয়ে দিয়েছি। তাহলে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট কি গ্রুপ ওয়াইজ স্যার? হ্যাঁ গ্রুপ ওয়াইজ 4 থেকে 5 জনের একটা গ্রুপ করে করবেন আর কি। হ্যাঁ, আপনার এইখানে তাহলে আমাদের আর চ্যাপ্টার আছে বাকি, এখানে অর্ধেক আর দেড়টা চ্যাপ্টার আছে। তো আমরা এই দুইটা ক্লাসের মধ্যে মানে 3টা ক্লাসের মধ্যে এই 3টা চ্যাপ্টার শেষ করে আমরা হচ্ছে সাজেশনটা ডিসকাস করে দেবো ক্লাসের মধ্যে। বুঝতে পেরেছেন? ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে। সো উই উইল কভার দিস 2 চ্যাপ্টারস। আর মানে এইটার তো আর বেশি বাকি নাই, এটার হচ্ছে আর 12টা স্লাইডের মতো বাকি আছে এই চ্যাপ্টারে। তারপরে আমরা একটা চ্যাপ্টার করব, এটা করার পরে তাহলে ওই কয়টা চ্যাপ্টারের উপরে তারপর আমরা একটা রিভিউ ক্লাস নিয়ে 9 তারিখে একটা রিভিউ ক্লাস হবে। ওই দিন আমরা সব কিছু ডিসকাস করে সাজেশন সব কিছু ডিসকাস করে উইল বি ডান। আর অ্যাসাইনমেন্ট অলরেডি দিয়ে দিয়েছে, আর আমাদের একটা অনলাইন ক্লাস টেস্ট হবে। হ্যাঁ, এটা আমি সম্ভবত মঙ্গলবার দিন বা বুধবার দিন দিব। হ্যাঁ, এটা আমি নোটিস করে হ্যাঁ আগে নোটিস করে দেবো, আজকে বা কালকের মধ্যে। কালকের মধ্যে কয়টার দিকে? অনলাইনে হবে। অনলাইন তো কত টাইম? আধা ঘন্টা, বেশি না। মানে কয়টার দিকে স্টার্ট হবে কয়টা? 9টা বা 9টার দিকে। হ্যাঁ, রাত 9টা, 9টা রাত 9টায় করবো। রাত 9টা হলে রাত 9টা থেকে আপনার আধা ঘন্টা। 9টা থেকে 9:30 হলে হ্যাঁ, বেটার। এটাই। 9টা থেকে 9:30 করবো। ধরেন 10টা বা 15টা এমসিকিউ থাকবে, ওটা অ্যান্সার করতে হবে। বুঝতে পারছেন? হয়তো 10টা বা ম্যাক্সিমাম 15টা থাকতে পারে, ডিপেন্ডস অন দ্য কোশ্চেন প্যাটার্ন। স্যার এবারও কি অনলাইন এক্সাম হবে? এটা আমি শিওর বলতে পারছি না, এটা ভালো হবে। অনেকে তো দূরে আছে, যেমন যারা রাজশাহী, বরগুনা। হ্যাঁ, এখন তাদের জন্য তো হয়তো হইতে পারে, সেটা আমি শিওর না, বাট যদি হয় তো হবে, একটা সমস্যা নাই। বুঝতে পারছেন? অনলাইন দিলে অফলাইন স্টুডেন্টগুলো আসতে চায়। তো নেক্সট চ্যাপ্টারটা একটু বড় আছে, সো আমরা এই কয়টা চ্যাপ্টারে মেইনলি কভার করব। তারপরে এখানে কি বলছিল, এন্ট্রি আইডেন্টি স্ট্র্যাটেজি। ওকে, নেক্সট 13 টা বলতে আপনাদের অলরেডি আপনাদের সবগুলো স্লাইড দেওয়া হয়ে গিয়েছে, অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়ে গিয়েছে, ক্লাস টেস্টটা নিয়ে নিব, তারপর ফাইনালে জাস্ট খালি বাকি থাকবে ফাইনাল। মিডটার্ম তো হয়ে গিয়েছে, তাই না? তাহলে মোটামুটি পুরোপুরি ডান হয়ে যাবে কোর্স। ঠিক আছে? সো দ্যাটস ইট।